assim, do tipo, peraí. Mia, você gostaria de deixar uma mensagem? Speaking Portuguese with you is terrible now because my mind is turned for English, you know? Wow. Fala aí galera, tudo bem? Fala aí rapaz. Então, tô voltando com um vlog. Eu tinha falado que eu não voltaria mais com vlog, mas eu decidi voltar com um novo formato, mostrando o meu chamado aqui em Dublin, por que eu vim na verdade para Dublin. E começando na verdade hoje com a Mia. Eu vou estar apresentando para vocês a Mia. A Mia é uma australiana que teve sua vida transformada por Jesus. A Mia era uma mulher fútil, que na verdade vivia uma vida fútil no meio de coisas fúteis. Passou por uma vida totalmente destruída, porque ela tinha tudo que você pudesse imaginar. Sabe, todo sonho de mulher ela tinha, mas ela não tinha aquilo que era mais precioso, que era Jesus. Então a Mia, no momento de destruição, onde a vida dela estava completamente destruída por dentro, ela teve um encontro com Deus e Deus levantou ela como uma missionária e ela veio aqui para Dublin para poder pregar o evangelho na rua. E ela é o tipo de pessoa que atrai todo mundo, e numa simples conversa, por causa do amor que tem no coração dela, ela consegue atrair as pessoas para Jesus. E agora eu quero apresentar a vocês a Mia, para vocês conhecerem ela e conhecer um pouquinho do que ela tem feito aqui em Dublin. Okay, so yeah, I was raised as a Christian, but I only used God as my ticket to heaven, and the only time that I prayed was when something went wrong. And I never had a personal relationship with God, so I lived for myself, and I ruined my life by doing that. And finally, after 3 failed marriages, I wanted to commit suicide, which I had attempted before, but this time I was going to make it work by jumping off a building. And just before I jumped, I said to God, I don't know you, and I'm pretty sure if I die here I'm not going to meet you. And but I really wanted to die, so I said to God, I don't want to live for myself anymore, because I made a mess of my life. And what God did was, when I gave him my life, is radically just changed my heart with love, transformed the person that I was before, and filled my life with amazing joy, where I had depression and anxiety before, and I had no hope for my future, nothing at all. He changed all of that, and gave me a heart for people. For the first time, it wasn't all about me. Jesus set me free of me so I could live with him, and serve others. And I live, with purpose. I love with purpose. And so one of the things that God did was made me pack my bags. I got rid of all my stuff, all my belongings, which is great. I'm free of possessions now as well, and my goals in life have changed. It's not about building treasure here, but building treasure there. And what happened is I didn't know I was coming to Dublin or Ireland, but I did, and got a real heart for people here, and discovered what it is like to find people who have never heard the gospel before, who think of God as a religion of duties, of emptiness, of no relationship. And it's so, the Catholic and Protestant life here is so political. So when I found out that there's less than 1% people who are saved here in Dublin, and I saw the heartache and the addiction and hurt on the streets, my heart broke for Ireland. And it's been an amazing journey with God here, and with this amazing church that I found here in Dublin. Cara, que testemunho tremendo é o testemunho dessa mulher. Vocês não sabem, mas muitas das vezes ela não tinha dinheiro aqui na Irlanda, e chegava alguém e dava dinheiro pra ela, sabe? E falava assim, ó, Deus mandou eu te dar isso daqui. E muitas vezes isso aconteceu também comigo aqui na Irlanda. Eu cheguei a ficar 2 meses sem trabalhar, e nos 2 meses aparecia dinheiro assim na minha conta. Então vinha alguém e falava assim, Deus mandou eu te dar tanta quantia. E eu fui sustentado pelo Senhor aqui. Mas por quê? Porque meu coração tá no reino de Deus. Meu coração tá nessa obra, tá nessa nação, em ver o avivamento acontecendo aqui nesse lugar, o reino de Deus avançando aqui nesse lugar. Então quando você tem um coração assim, Deus ele te sustenta por onde você for. Você só precisa dizer sim ao chamado. Diga sim ao chamado de Deus na sua vida, e ele vai prover tudo. Então, Mia, você gostaria de deixar um recado, alguma coisa assim para eles, uma mensagem, para que possa estar edificando a vida deles e encorajando essa galera aí que está lá no Brasil ainda a vir aqui para Dublin? I just want to say to anyone who's listening that
You know, there's nothing greater than God's love in your life, and God's love can conquer anything. That's what the word says, and God is love. Get your identity in Him and who He is and who the word says He is, because once you have Him in your life and you've given your whole life to Him, He gives you hope and purpose that's beyond your wildest dreams. You know, it's like an adventure with Jesus every single day for me, and there's no greater fulfillment that you will ever find in your life than living for Him, seeing people come to Him and seeing people's lives change and building your treasure up in heaven. But I can also tell you that there was no fulfillment in stuff and possessions and stuff like that I had, but my life now is so filled with joy and so filled with love and happiness. I can't explain it. It comes from inside, and I feel full of God. So I invite every Christian, even who don't have your identity in Jesus, find out who God says you are, find out who you are in Him, and find out who Christ died for you to become. Yeah, vem pra Dublin! Se você gostou do vídeo, clica em curtir. Se você quiser deixar algum comentário, com algum questionamento, deixa aí que a gente vai estar respondendo. E se você gostou, compartilha nas suas redes sociais para divulgar o trabalho, para divulgar para outra galera aí. E aí, galera, então beijão, ficar pra próxima, acho que semana que vem tem mais vídeo. Que Deus abençoe todo mundo e editando aqui o vídeo, eu esqueci de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Galera, isso é muito importante. Se inscreve no canal pra vocês continuarem recebendo as nossas atualizações. Eu vou estar entrevistando mais pessoas e mostrando mais sobre chamados, sobre missões, sobre essa questão aqui na Irlanda. Tranquilo? Valeu, galera, aquele abraço, fui!